Hi everyone, welcome to Triple K English channel. This is Kiran Kumar. ఈరోజు మనం సెంటెన్సెస్ అనేటువంటి టాపిక్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. అండర్ APRJC English Grammar course, we are going to learn sentences. I request you all to subscribe my channel. నా ఛానల్ని వీక్షిస్తున్న వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నా. ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ లైక్ దిస్ వీడియో and give your valuable comments. Sentences. What are sentences? Basically, in English, first we start with a letter. What is letter? Combination of vowels and consonants. And with the combination of those vowels and those consonants, we can make a word. And with the combination of words, we can make sentence. Basically, there are 4 types of sentences in English. A sentence has 2 parts, subject and predicate. What are those types of sentences? There are 4 types of sentences: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. What is an assertive sentence? A statement. It is a statement. It asserts or declares something. An assertive sentence is a statement which asserts or declares something. ఏదైనా ఒక విషయం గురించి చెప్పేది, ఏదైనా ఒక విషయం గురించి నిర్ణయించేది, ఇలాంటి వాటిని మనము అసెర్టివ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఫుల్ స్టాప్. ఎలాంటి వాక్యాలు క్యాపిటల్ లెటర్స్తో ప్రారంభించబడతాయి, ఫుల్ స్టాప్తో ముగించబడతాయి. An assertive sentence or declarative sentence is 2 types: positive statement, negative statement. ఇలాంటి అసెర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ని 2 kindsగా మనం చెప్పొచ్చు. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. వాట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ గివ్స్ ఎ పాజిటివ్ మీనింగ్. What is a negative statement? It gives a negative meaning. Look at these 2 sentences. The British ruled India. We love reading. Here, these 2 sentences start with capital letter and ends with full stop. These are called positive statements because it gives us positive meaning. Come to the next one. They don't come here. She can't cook well. If you observe, these 2 statements have the negative meaning. ఈ 2 వాక్యాలని గమనించినట్లయితే ఈ 2 కూడా నెగిటివ్ మీనింగ్ని మనకి ఇస్తున్నాయి. దే డోంట్ కమ్ హియర్, డూ ప్లస్ నాట్. షీ కాంట్ కుక్ వెల్, కెన్ ప్లస్ నాట్. వారు ఇక్కడికి రారు అని చెప్తున్నాం. ఆమె బాగా వండలేదు అని చెప్తున్నాం. వెనెవర్ ద స్టేట్మెంట్స్ కంటైన్ నాట్ in the statements, these are called negative statements. Sometimes some statements don't contain not in the statement, but it gives negative meaning. When do these statements give negative meaning? Some words are called negative, like hardly, scarcely, none, never, a few, a little. Whenever any kind of statement contains any one of these negative words, those statements are called negative statements. Okay, assertive or declarative. Some statements which asserts or declares something. These statements start with capital letter and ends with a full stop. These are 2 types: positive statements, negative statements. Sometimes some words are called negative words. Whenever any kind of statement contains any one of these negative words, those are negative statements. Let us discuss interrogative sentences. What is an interrogative sentence? Statements which contain question marks are called interrogative sentences. వాక్యములో ప్రశ్నార్థకములతో కూడి ఉన్న వాక్యములను మనము ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. An interrogative sentence which contains question marks are called
interrogative sentences. These type of sentences starts with a capital letter and ends with a question mark. ఇలాంటి వాక్యాలు క్యాపిటల్ లెటర్తో ప్రారంభించబడతాయి, క్వశ్చన్ మార్క్తో ముగించబడతాయి. These interrogative sentences are two types: yes or no questions, WH questions. Yes or no questions, WH question. What are yes or no questions? When we ask a question, if we get reply with yes or no, these are called yes or no questions. When we ask some questions, we don't get reply with yes or no, those are called WH questions. ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ టూ టైప్స్గా ఉంటాయి: ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, WH క్వశ్చన్. ఏదైనా ప్రశ్నకు ఎస్ లేదా నోతో సమాధానం వచ్చినట్లయితే వాటిని ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటాము. ఏదైనా ప్రశ్నకు ఎస్ లేదా నోతో కాకుండా వేరే ఏదైనా సమాధానం వచ్చినట్లయితే వాటిని WH క్వశ్చన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. లెట్ us discuss ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ an ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్? ఇఫ్ we get any answer with yes or no for a question, these are called yes or no questions. These yes or no questions start with be form plus subject plus verb and it ends with a question mark. Yes or no questions అంటే ఏమీ లేదు, assertive statement లో ఉండేటువంటి బీ ఫామ్స్ని సబ్జెక్ట్ ముందరకు తీసుకొస్తే అవి ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయి. బీ ఫామ్స్ అసెర్టివ్ స్టేట్మెంట్లో ఉండేటువంటి బీ ఫామ్స్ని మనము సబ్జెక్ట్ ముందరకు తీసుకొని వచ్చినట్లయితే అవి ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్స్లో ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. ఈజ్ షీ అ టీచర్? క్యాన్ వి గో దేర్? విల్ యూ ప్లే హాకీ? డిడ్ దే నాట్ వాచ్ ఎ మూవీ? If you observe, these four are yes or no questions because we can get answer with yes or no for these questions. Earlier I have told you that these statements start with be form, subject and verb and ends with a question mark. yes లేదా no తో సమాధానం పొందేటువంటి ప్రశ్నలతో కూడిన వాక్యాలను ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటాము. ఇఫ్ యూ యూజ్ దీస్ బీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ ద సబ్జెక్ట్స్, దీస్ స్టేట్మెంట్స్ బికమ్ అసర్టివ్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ ఈజ్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన, కెన్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన, విల్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన, డిడ్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన ఆటోమేటిక్గా అవి అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయని మనము గమనించవచ్చు. ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్ని కలిగి ఉన్నాయి, ఈ ఫోర్త్ వన్ నెగిటివ్ని కలిగి ఉంది అని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు. లెట్ us discuss what are WH questions. If we don't get answers with yes or no for any kind of questions, those are called WH questions. ఏవైనా ప్రశ్నలకు ఎస్ లేదా నోతో కాకుండా వేరే ఏదైనా సమాధానాన్ని మనం పొందగలిగినట్లయితే దాన్ని WH questions అంటాము. All WH questions starts with WH words and ends with a question mark. అన్ని రకాలైనటువంటి WH questions కూడా WH words-తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి, క్వశ్చన్ మార్క్తో ముగుస్తాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ WH words? Who, whom, whose, which, what, where, when, why, how. These are all WH words. These are all WH words. When will you come here? Who are there? How do you do? What I have done. What have I done? If you observe, all kinds of WH questions starts with WH word, be form, subject plus verb and ends with a question mark. Please observe one thing. If we use any one of these WH words before yes or no questions as per the meaning, it becomes a WH question. అర్థాన్ని అనుసరించి ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ ముందర ఈ WH వర్డ్ ఏది ఉపయోగించినా అది WH క్వశ్చన్ అవుతుందని గమనించవచ్చు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ యూ క్లోజ్ దీస్ WH వర్డ్స్, ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. WH క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి WH వర్డ్ని మనం క్లోజ్ చేస్తే అవి ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. An interrogative sentence is nothing but containing
questions. These are two types, yes or no questions, WH questions. Yes or no questions can give us reply with yes or no. WH questions never gives reply with yes or no. Yes or no question starts with capital letter and ends with a question mark. It starts with a B form and ends with a question mark. WH questions start with WH word and ends with a question mark. What are imperative sentences? Imperative sentences are the statements which express meaning of request, order, command, suggestion, advice, seeking permission, giving permission, offering help, seeking for help, pardon or beg. ఇలాంటి అర్థాలను ఇచ్చేటువంటి వాక్యాలను ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్తాం. ఇచ్చిన వాక్యాలలో రిక్వెస్ట్ని తెలియచేసేటట్టు కానీ, ఆర్డర్, కమాండ్, సజెషన్, అడ్వైస్, సీకింగ్ పర్మిషన్, ఆఫరింగ్ హెల్ప్, ప్యాడన్ క్షమించమని వేడుకోవడం, బ్యాక్ ప్రాధేయపడటం, ఇలాంటి అర్థాలను ఇచ్చేటువంటి వాక్యాలను మనము ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్తాం. ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్సెస్ స్టార్ట్ with a capital letter and ends with a full stop. Imperative sentences are started with capital letters and ended with full stop. Look at these examples. Please come in, get out, shut up, stop it, pardon me, I beg your pardon, keep quiet. If you look at these examples, we have observed that all these examples contain the meaning of request, order or command, suggestion or advice, pardon or beg. ఈ వాక్యాలను కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్సెస్ యొక్క ఏదో ఒక అర్థాన్ని తెలియచేస్తుంది. These imperative sentences have the structure like subject, verb or object, sometimes verb with object, sometimes verb with subject, sometimes only verb. Imperative statements లో ఈ రకాలైనటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. బట్ వితౌట్ ఎ వర్బ్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంపెరిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ మనకి వర్బ్ లేనిదే ఇంపెరిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనే కాదు, ఏ రకమైనటువంటి సెంటెన్స్ కూడా వర్బ్ లేనిదే ఉండదు అని చెప్పచ్చు. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. హూ డస్ ది యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ వర్బ్, హూ గెట్స్ ద రిజల్ట్ ఆర్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. పని చేసేవారు సబ్జెక్ట్, జరిగిన పని వర్బ్, పని యొక్క ఫలితాన్ని పొందేది ఆబ్జెక్ట్ అని మనము చెప్పచ్చు. ఇన్ దిస్ వే ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ యూజ్. ఈ విధంగా మనం ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్సెస్ని ఉపయోగించవచ్చు. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్, exclaim something, exclaim wonder, exclaim shock, exclaim sorrowfulness, exclaim happiness, exclaim angerness, sudden surprise. It's a sudden feeling, whether it is feeling of happiness or whether it is feeling of sorrowfulness. Sentences which express the feelings of happiness, angerness, sorrowfulness, shock, sudden surprise are called exclamatory sentences. విపరీతమైన సంతోషానికి గురైనప్పుడు మనము వ్యక్తపరిచేటువంటి కొన్ని పదాలు ఉంటాయి. విపరీతమైనటువంటి కోపానికి కానీ, బాధకు కానీ, ఆశ్చర్యము, దిగ్భ్రాంతి, ఇలాంటి భావనలు మనలో కలిగినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి పదాలను, ఒక రకమైనటువంటి వాక్యాలను మనం ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. Exclamatory sentences are started with capital letters and these sentences contain exclamation mark in the sentence. Exclamatory sentences అనేవి క్యాపిటల్ లెటర్స్తో ప్రారంభించబడతాయి
వాక్యంలో ఎక్కడైనా ఈ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ అనేది ఉంటుంది. చివరన ఉండొచ్చు, లేకపోతే మధ్యలో అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్? అన్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ is a sentence which express the feeling of happiness, angerness, sorrowfulness, shock, sudden surprise. మనలో ఉండేటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఫీలింగ్స్ని తెలియచేయడానికి మనం ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ని ఉపయోగిస్తాం. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ స్టార్ట్ విత్ ఎ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ అన్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ వెరెవర్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. సెంటెన్స్లో ఎక్కడైనా ఈ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ అనేది ఉండొచ్చు. లుక్ ఎట్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. How I won it. Alice, she has lost it. Ah, don't irritate me. Hooray, I invented it. Hey, stop bothering. Wow, in this way we use exclamatory sentences. If you find some exclamation marks are there in every sentence, these sentences express happiness, angerness, sorrowfulness, irritation, shock, sudden surprise, like that. In this way, exclamatory sentences are used. So there are 4 types of sentences: assertive or declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. Please watch this video carefully to know the lesson very well. Thank you very much, and don't forget to subscribe my channel.